Hello students, today we'll start our new grammar topic named conjunctions. So let's start what conjunctions are. What is a conjunction? A conjunction is like a glue. It helps things to stick together. What is the function of a conjunction? It is like a glue. ਅਸੀਂ glue ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ to stick that things together. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ we make use of two. If we want to paste something, if we want to join two pages, we make use of the glue. और same ਕੰਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? Conjunctions ਦਾ. Conjunction is like a glue. It helps things to stick together. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਟਿਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ we make use of the conjunctions. So what conjunctions do? A conjunction join words, phrases and sentences. And sentences ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ which are called clauses. So conjunctions ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? Conjunctions are used to join two words. ਦੋ words ਹੈ like Selena and her mom. Selena and her mom. There are name of two persons. So we have joined Selena with the conjunction and her mom. Phrases, ਦੋ phrases ਨੂੰ join ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we need conjunctions and sentences which are called clauses ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ join ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we need a conjunction. So conjunction join two or more words. Let's see the example. I went to the store to buy eggs, milk and bread. किस तरह दो words join ਹੁੰਦੇ ਆ? I went to the store क्यों गए? To buy the eggs and milk, milk plus bread. We had the two words eggs, milk, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ comma ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, but in addition ਹੋਰ ਕੀ buy ਕੀਤਾ? Bread. So ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ eggs, milk and bread ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ join ਕਰ ਦਿੱਤਾ. So these are the name of the words. So conjunctions ਦਾ first ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? It join together, it join two or more words. Next is conjunction can use two prepositional phrases. And prepositional phrases ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? Prepositional phrases ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ preposition used ਹੁੰਦੀ ਹੈ. The words which make or it's phrase is the words which make use of the preposition. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ prepositional phrase ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So let's see the example. I went skiing down the hill and past the trees. So it is skiing down is the preposition, and past the tree, past is the another preposition. So this has become prepositional phrase. Down the hill, number one prepositional phrase. Past the trees, number two prepositional phrase. So ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ prepositional phrase ਨੂੰ join ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we make use of the conjunction. So phrases ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? Phrases are the group of words. Phrases ਕੀ ਹੁੰਦੇ? Words ਹੀ ਹੁੰਦੇ, group of words. More than one word is referred as. ਅਗਰ ਇੱਕ word ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ count it as a single word. ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ words ਹੈ, we count it as a phrase. So prepositional phrase ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ preposition used ਹੈ. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ conjunctions prepositional phrases ਨੂੰ combine ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ use ਹੁੰਦੇ ਆ. Next use of conjunction is that conjunctions can connect two clauses or two sentences. Let's see the example. I played cards for a while, but then I played chess. Here number one, there is a sentence, number one clause, I played cards for a while. This is one sentence. It is a complete sentence. I played cards for a while. कि मैं थोड़े time के लिए cards खेले. But then I played the chess. Then I played chess is the another sentence or the clause we can say.
and ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ combine ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we have used the conjunction what. So till now we have read that conjunction are the words. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ words ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? glue words ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, because these words are used to connect or to join two words, phrases and clauses. Okay, there are three types of conjunctions. Let's see the three types of conjunction. Number one is the coordinating conjunctions, number two subordinating conjunctions, and number three is the correlative conjunctions, and we will discuss these conjunctions one by one. Number one is the coordinating conjunctions. One type of conjunction is the coordinating conjunction. They connect words, phrases, clauses. Coordinating conjunction ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕੀ connect ਕਰਨਗੇ? Words, phrases and clauses. But they connect things of equal value. What does they mean by equal value? This means that they would connect a noun with another noun, prepositional phrase with another prepositional phrase. So coordinating conjunctions da bhi ki kaam hai? They are used to join words, phrases and clauses, but of equal rank, of equal value. Means adjective adjective ਦੇ ਨਾਲ join ਹੋਏਗਾ, noun noun ਦੇ ਨਾਲ join ਹੋਏਗਾ, prepositional phrase ਦੇ ਨਾਲ join ਹੋਏਗੀ. So verbs ਨਾਲ join ਹੋਣਗੇ. So equal value ਜੋ similar ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ grammatical point of view ਤੋਂ ਜੋ similar ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ join ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we make use of the coordinating conjunctions. And there are 7 coordinating conjunctions, and you should remember, and you can remember this acronym, that is fanboys, to remember the type of coordinating conjunctions. From fanboys we mean for, and, nor, but, or, yet, so. So these 7 are the types of coordinating conjunctions, and we will discuss these 7 types one by one. Number 1 is and. Joins together means it gives the view of a addition. And is used इस तरीके नाल यूज़ करते हैं कि addition, जिस तरह in the last example we read, I went to the market to buy eggs, bread and milk. Addition हो गया ना कि इना eggs and bread the addition what another thing, that is milk. For example, swans and penguins swim. Swans swim. In addition to swans, ਹੋਰ कौन swim कर सकता? Penguins can swim. But is used to show contrast. Swans live on ponds, but penguins do not. What is used to show the opposite? Contrast. Opposite of that. Swans live on pond, but लेकिन पर penguins do not. It is used to show the contrast. Or is used to show the positive choice. Penguin slide or waddle. Penguin slide, either they can slide, जाओ slide कर दिया या waddle कर दिया. For example, if I can give you an easy example, I can have chocolate or strawberry. Means I can have chocolate or strawberry. मतलब दोनों दे विचों मैं कोई भी चीज़ ले सकती हूँ. Whatever you have, you can give me. You can give me a chocolate also. You can give me strawberry also. So positive choice. For positive choice, we use the word or. Another one is for. For is used to show the reason. I wore my blue dress for everyone was dressing up.
she has told us the reason for wearing her blue dress. ਉਹਦਾ ਕੀ reason ਸੀ blue dress ਪਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ for ਹੈ it is used to show some reason. Nor as positive as or shows the positive choice, nor shows the negative choice. Neither penguins nor ostrich can fly. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੋਇਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ. I neither want chocolate nor strawberry. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. If you have ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ choice ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ choose ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, then I don't want any negative choice, no choice. Yet shows contrast. Similar to what? Yet is similar to what? What is also used to show contrast, means the opposite, and yet is also is used to show the contrast. Brain hurried, yet time was running out. चाहे वो hurry कर रहा सी, but or yet फिर भी time was running out. So is used to show the results. I wanted to stay home, so I told my it's a sentence is missing here, so it would be, so I told my mother to leave me here. So I wanted to stay home. ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? I have to tell my mother to leave me at home, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਓ. ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ? why I wanted ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, because I wanted to stay at home. I didn't want to go to the party. so ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਇਹ. Subordinating conjunctions. We have completed one type of conjunction, that was the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ join ਕਰਦੇ ਆ words, phrases and clauses ਨੂੰ, but of equal rank. Equal rank ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ similar type ਦੇ ਹੋਣਗੇ. And another thing we read about the coordinating conjunction is that it is of 7 kinds. And we can use the acronym FAN boys to learn the names of the coordinating conjunctions. Next is the subordinating conjunctions. Before discussing subordinating conjunctions with you, I would like to remind you of type of sentences. I have discussed with you the types of sentences. And what are the complex sentences? Complex sentences are those sentences which have one subordinate clause and one independent clause. Principal clause and the subordinate clause. Subordinate clause ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ meaningful ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ meaning complete ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ depend ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ? Independent clause ਤੇ ਜਾਂ principal ਜਾਂ main clause ਤੇ depend ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ. ਔਰ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ recently we discussed that about the coordinating conjunctions. ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? to make the compound sentence. Subordinating conjunctions ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? to make the complex sentence. complex sentence ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ main clause ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼. ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ. Sometimes the idea in two separate sentences are related. You combine these sentences by using a special conjunction called subordinating conjunctions. ਦੋ sentences ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ but ਉਹ related ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ join ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਸ਼ੋ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਰ ਦ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ। Subordinating conjunctions, these are the main subordinating conjunction। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AAWWUBBIS words ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, and these are the main subordinating conjunction। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ subordinating conjunctions ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, and few more are there, but these are the main। these are after, although, as, when, while, until, because, before, if, since। These are the names of subordinating conjunctions। Subordinating conjunctions are also known as AAA, WW, U, BBIS words। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਟਰਸ, ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, AAA, WW, U, BBIS। This is for you to remember the names of subordinating conjunctions easily। If the sentence begins with the subordinating conjunction, you must have a comma after that clause। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਕੋਮਾ। However, when the subordinating conjunction is in the middle, there is no comma। ਅਗਰ subordinating conjunction ਦੋ clauses ਦੇ middle ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then you will not use the comma। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ beginning of sentence ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then you will use the comma। So let's discuss about these subordinating conjunction। Number one is after। After means ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, to show following, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। And here you can see the example, after we eat we will go watch a movie, and we begin the sentence with subordinate clause after। That's why we have put the comma here। After we eat, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ subordinate conjunction ਲਗਾਵਾਂਗੇ, then we will put the comma after the completion of that clause, and then we will add the another clause। So after we eat we will go watch a movie। This shows कि खाना ख़त्म ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is the next we are going to do, following, कि ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ follow ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Although means even though, चाहे। Although he was late, the teacher allowed him to enter the class। जो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ word है चाहे, that's the meaning of the although। Although he was late, चाहे वो class ਦੇ ਲਈ late ਸੀ, the teacher allowed him to enter the class। Here also we have used the comma because we have begin this sentence with the subordinating clause। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਵੀ ਈਟ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਫ ਆਈ ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਮਾਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੇਅਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। You will not understand what I am going to tell you। You will not understand what I am going to inform you। After we eat, खाना खान तो बाद, and I stop here। Will it make sense? कुछ समझ आएगा थानू? I don't think so। After we eat, we will go watch a movie। इस sentence ਨੂੰ complete ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ after we eat, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ clause add ਕਰਨੀ ਪਈ, and here we will go watch a movie is the meaningful or the independent clause or the principal clause। So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ complex sentences ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ sentence meaningful है और independent है और main principal sentence है,
ठीक है। और दूसरा सेंटेंस सबॉर्डिनेट है, डिपेंडेंट है, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ मीनिंग नहीं है, ਉਹਨੂੰ मीनिंग कंप्लीट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ प्रिंसिपल क्लॉज ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। as shows the cause. As you are late, you will be fined, a kind of a result. As you are late, if you are late, as you are late, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ? what will it cause? ਇਹ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ? you will be fined. ਲੇਟ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ you will be fined. Next is when. At that time. I will meet you by the fountain when I get to the mall. Okay. In Punjabi, when means jadon. I will meet you by the fountain. कि मैं तेनू fountain ते मिलांगा. When जदों I get to the mall. मतलब मॉल ते पहुंचन तो बाद, जदों मैं मॉल ते पहुंच गया, I will be at the fountain standing there waiting for you, and तुसी भी फिर मैनू आके fountain ते मिल लेना. So here you can see we have used subordinating conjunction when in the middle. That's why no comma is used here. So when you will use like this, when you will use subordinating conjunction in the middle, no comma will use. When you will use the subordinating conjunction in the beginning, then you will use the comma. Next is while. While means at the same time. ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? While we ate dinner, the band played. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? The band played. Music band played. Next is the until. Next conjunction is the until. This means to the time when. Until last night. Kal raat tak. Up to that time. To that time means up to that time. Us time tak. Until last night we really needed rain. Until last night we really needed rain. कि कल रात तक we really needed rain क्योंकि weather was really hot, so we needed rain. Because is used to show a reason. We were late because we had a flat tire. Flat tire means puncture tire. So we were late. क्यों? रीज़न की सी ਉਹਦਾ? because ਅਸੀਂ conjunction ਲਗਾ ਕੇ reason mention ਕੀਤਾ ਹੈ. We had a flat tire, ਇਸ ਲਈ we were late. Before means earlier. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. Before you leave, please make sure to turn off the light. Before you leave ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. Earlier than leaving. Before you leave, please make sure to turn off the light. If. Something that depends on something else to occur first. मतलब जे ए होएगा फिर ए होएगा. There is a condition. If is for the condition कि ए condition fulfill होएगी फिर इस तरह होएगा. Grandma will take us to the park if we help her in cooking. जे ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ. ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਹਰ ਇਨ ਕੁਕਿੰਗ. ਸਿੰਸ for a reason during a period following the time. Since you came to town, I always have a friend. ਜਦੋਂ ਤੋਂ. Since मतलब उस time ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ. It's since you came to the town, I always have a friend. ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ friend ਹੈ? I'm giving you a reason. Since you come to the town. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਆਏ ਹੈ. What next? ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? I always have a friend. So these were the subordinating conjunctions. And next conjunction is the correlative conjunctions. These are the conjunctions that work together to connect ideas. These are the pair of conjunctions. Coordinating conjunction and subordinating conjunction, these are the single words.
But the correlative conjunction are the pair of conjunctions. They work together to connect the ideas, and the type of conjunction, correlative conjunction, are both and, either or, neither nor. Both apples and oranges are grown on trees. So dono hi, apples also and the oranges also, both apples and oranges are grown on trees. Either or, either my mom or my dad will pick me up after the party. Matlab, there are two options: either my mom will come or my dad will come. Neither nor, neither my sister nor my brother eat broccoli. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. I saw both the Statue of Liberty and the Empire State Building. These are the another examples of the correlative conjunctions. Both ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਈਟਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਬੋਥ ਐਂਡ. I saw both the Statue of Liberty and the Empire State Building. I don't want neither pickles nor tomato on my hamburger. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. I don't know whether to play baseball or to play basketball this year. This is to show alternative choices ਦੇ ਲਈ ਹੈ, like either or. You can also use either or, either to play basketball or to play baseball. So this is either or, and whether or is to show the alternative. दो choices है and you have to make decision out of two. Either the student or the teacher can answer the question. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ. Either the student or the teacher. ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ. Not do I play the flute, but I also play the clarinet. So means ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Not only do I play the flute, ਮੈਂ ਸਿਰਫ फ्लूट ही नहीं बजांदा, but I can also play the clarinet. मैं दोनों musical instruments I can play. I not only went to the market, but I also helped my mother in cooking. दोनों ही काम कीते हैं. So that's all about the conjunctions. So what is the purpose of the conjunctions? Conjunction is used to join words, phrases and clauses. There are three types of conjunctions. Number one is the coordinating conjunctions. Number two is the subordinating conjunctions. And number three is the correlative conjunctions. Coordinating conjunctions are used in the compound sentences. They join the words, phrases and clauses of equal rank. और these are of 7 types. और इन्हां नूं learn करन दे लई असीं किहड़ा word use कर सकदे हां? Fanboys, which means for, and, nor, but, or, yet, so. And the second type of conjunction is the subordinating conjunctions. These are used in the complex sentences. Complex sentences are those sentences which have one subordinate clause and one main clause. Subordinate clause ਦਾ अपना meaning नहीं ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ meaning complete ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ depend ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ main clause ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ join ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ meaningful sentence ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ we make use of the subordinating conjunction. And these are A, W, W, U, BBIS. So these are the this is the
acronym you can learn to remember the type of the subordinating conjunction. And next we did the correlative conjunction. Correlative conjunctions are those which work is in a pair. ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, which work in a pair. For example, either or, neither nor, not only, but also, both, and these are the another type of the these are the types of the correlative conjunctions. I hope you are clear with the grammar topic conjunctions. Thank you very much.